วัสดีค่ะ สวัสดีครับ It is the first Sunday of the month, September 4th, 2011. Welcome to Meditation for Peace with me, Chanan Ponratjan, and Pina, Mr. Naripon Jantrakunsiri. สวัสดีครับ We consider ourselves fortunate for having an opportunity to meet and share with you every Sunday morning the value of the middle way meditation practice that helps you gain self-control and understanding about the value of the precious human life. Yes, one must remember that destiny is in our own hands. Our failure to control our thoughts will translate into actions and when repeated time and again become habits. When habits are ingrained in us, they breed a character which in turn decides our destiny. In other words, a person with an unchecked desire to lie will ultimately become a compulsive liar. Thus, he not only loses trust and friendship in this life, but also creates a future destiny based on the fruit of his deeds. Therefore, the right mental, verbal, and physical actions breed a desirable destiny while negative ones bring untold sufferings. To live consciously and not degrade our lives, we may offer you the middle way meditation with the most venerable Paraj Pavana Visud, Luangพ่อ Thammachayo. การบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมของชาวพุทธที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลลุปีพุทธศักราช 2460 ได้มีภิกษุหนุ่มผู้คงแก่เรียนนามสดจันทสโรซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันในนามของพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งในเวลานั้นท่านได้ทุ่มเทปฏิบัติธรรมโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายต่อมาได้มีลูกศิษย์ของพระมงคลเทพมุนีคือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงได้อาศัยอานุภาพจากการเข้าถึงพระธรรมกายนำภัตตาหารคาวหวานที่จัดแต่งอย่างละเอียดประณีตน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานซึ่งผลบุญที่ได้รับจากการบูชาข้าวพระนี้เป็นบุญพิเศษที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไม่อาจจะนับจะประมาณได้เพราะเป็นการถวายทานที่ถูกเนื้อนาอันบริสุทธิ์และนับจากนั้นมาคุณยายอาจารย์ทั้งสองได้ร่วมกันจัดพิธีบูชาข้าวพระในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนณบ้านธรรมประสิทธิ์ภายในวัดปากน้ำภาษีเจริญและได้มีลูกศิษย์ลูกหาเชิญชวนหมู่ญาติมิตรมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระกันอย่างมากมายจนทำให้บ้านธรรมประสิทธิ์คับแคบลงไปถนัดใจจากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้มีสาธุชนผู้รักในการปฏิบัติธรรมเดินทางมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่วัดพระธรรมกายเป็นจำนวนมากจากจุดเริ่มต้นจากเพียงแค่ไม่กี่ร้อยคนบนศาลาจาตุมหาราชิกาซึ่งต่อมาได้ขยายเป็นหลักหมื่นจนก้าวเข้าสู่หลักแสนได้อย่างน่าอัศจรรย์ในปัจจุบันนอกจากนี้ที่ศูนย์สาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกายทั่วโลกยังได้พร้อมใจกันจัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมๆกับเวลาในประเทศไทยซึ่งเป็นเวลาธรรมกายที่เปิดโอกาสให้ผู้มีบุญทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกได้มีโอกาสสั่งสมบุญใหญ่จากการบูชาข้าวพระโดยพร้อมเพรียงกันบูชาข้าวพระมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกกองบุญบูชาข้าวพระตลอดชีวิตเพื่อให้เวลาในทุกอนุวินาทีนับจากนี้เป็นต้นไปใจของเราทุกๆคนจะได้ปลื้มปิติอยู่ในบุญใหญ่นี้ตลอดไปอันจะเป็นทางมาแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต
และเป็นเสบียงบุญใหญ่ที่จะคอยเกื้อหนุนให้ทุกท่านสามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสมัครสมาชิกกองบุญบูชาข้าวพระได้ทุกวันอาทิตย์ณสภาธรรมกายสากลบริเวณเสา D5 และ N6 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 1306 5393 08 6980 0972ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันจ้าหลับตาเบาๆพอสบายหลับตาเบาๆพอสบายหลับตาคลอดลูกพอสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามนะเราปลดเราปล่อยเราวางให้หมดเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตก็ตามล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นต้องผุต้องพังหมดแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นอยู่ชั่วคราวไม่ช้าก็ต้องไปสู่จุดสลายเหมือนกันเรามีชีวิตก็เพื่อมาทำพระนิพพานให้แจ้งมาแสวงบุญมาสร้างบารมีเท่านั้นแล้วก็มีเวลาจำกัดในโลกมนุษย์นี้ที่เราจะต้องแสวงหาหนทางพระนิพพานหรือทำพระนิพพานให้แจ้งก็เพื่อจะสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์เพราะชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์และอันตรายเนื่องจากว่าเรายังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสของอาสวะความโลภความโกรธความหลงซึ่งกิเลส3 ตระกูลนี้นะมันจะบังคับให้เราคิดพูดทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะมีวิบากกรรมที่เป็นทุกข์ในอบายในมหานรกในอุสธนรกในยมโลกในภพแห่งเปรตอสุรกายและก็สัตว์เดรัจฉานจนกระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีอุปสรรคของชีวิตนานับประการทีเดียว
ตั้งแต่มีความเจ็บความตายความแก่ความชราความพลัดพรากจากของที่รักประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาอะไรก็ไม่ได้ดังใจเราเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งมันมีทางเดียวเท่านั้นแหละที่เราจะต้องเลือกเดินทางเพื่อความรอดของชีวิตความรอดความปลอดภัยและก็มีชัยชนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทำใจให้มันว่างๆไม่ผูกพันเกี่ยวข้องอะไรกันเลยเราก็ต้องรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวรักตัวก็คือการขนขวายที่จะทำตัวเราให้พ้นจากกิเลสจากอาสวะและก็แสวงหาหนทางพระนิพพานซึ่งเราได้ศึกษาเรียนรู้มาแล้วว่าทางไปสู่นิพพานนั้นนะต้องเริ่มจากกลางกายของเราต้องเริ่มจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็มาสมมุติว่าร่างกายของเรานะปราศจากอวัยวะภายในสมมุติว่ามันไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆมันเป็นท่อแก้วใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสหรือคล้ายกับลูกโป่งที่เราเป่าลมอัดลมเข้าไปกลวงภายในคราวนี้เราก็เอาใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือหรือเราจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราเอาง่ายๆแต่ต้องทำความรู้จักว่าฐานที่7เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือกลางท้องแต่ในแง่ปฏิบัติจริงๆเราก็ไม่ต้องกังวลเกินไปให้ใจกลับมาอยู่ในตัวแล้วก็หาหลักของใจเพื่อจะผูกพันใจเอาไว้ให้อยู่บริเวณศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจคือสร้างมโนภาพว่าในกลางท้องของเรานั่นนะมีดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วขยสิทธิ์ขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจของเราชอบที่ใสเหมือนกับเพชรที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์อยู่กลางท้อง
หรือจะนึกเป็นพระแก้วใสๆให้ท่านนั่งเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราในกลางท้องก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้นะจ๊ะใจของเราชอบอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นเป็นบริกรรมนิมิตเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราแต่การนึกภาพทางใจนั้นต้องใจเย็นๆค่อยๆนึกคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยคล้ายๆเรานึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือน้ำค้างที่ปลายยอดหญ้าหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้นึกคล้ายๆอย่างนั้นนึกธรรมดาสิ่งใดที่เราคุ้นเคยแล้วก็นึกได้ง่ายแล้วก็นึกได้ชัดกว่าสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นเราก็มาสำรวจตรวจตาดูเราจะนึกระหว่างดวงแก้วกับองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเรานึกอย่างไหนง่ายกว่ากันแล้วรู้สึกสบายในการนึกเราก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะขนาดไหนก็แล้วแต่ใจเราชอบอย่างเล็กก็นึกเล็กชอบปานกลางก็นึกขนาดปานกลางชอบอย่างใหญ่ก็นึกเอาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปใจร้อนไปเค้นภาพจนกระทั่งปวดลูกในตาอย่างนั้นไม่ถูกวิธีนะจ๊ะนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันใกล้วางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างนี้ก็ได้เพราะวัตถุประสงค์เราต้องการดึงใจของเราให้หลุดพ้นจากความสับสนวุ่นวายหรือสิ่งที่เราไปผูกพันไว้ให้กลับมาอยู่ในกลางท้องของเราจนกระทั่งอยู่นานๆแล้วก็หยุดนิ่งในสนิทเราต้องการความหยุดนิ่งของใจเท่านั้นไม่ว่าเราจะนึกเป็นภาพหรือเราไม่นึกเป็นภาพก็ใช้ได้ทั้งนั้นขอให้ใจเนี่ยมาอยู่ในกลางท้องแล้วหยุดนิ่งสนิทเหมือนติดกาวชั้นดีไว้ที่กลางกายนี่คือวัตถุประสงค์เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จมันต้องนิ่งมันถึงจะมั่นคงมีเสถียรภาพใจมันต้องนิ่งๆนุ่มๆสบายนี่คือวัตถุประสงค์นะจ๊ะคือต้องการให้ใจนิ่งใจหยุดเพราะฉะนั้นเราเลือกเอาระหว่างนึกเป็นภาพกับไม่นึกภาพถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นหรือนึกเป็นภาพจะเอาภาพไหนดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบเราถนัดเราคุ้นเคยนะจ๊ะแต่ต้องนึกอย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดมานิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7
เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้พบต้นทางสายกลางภายในเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์เมื่อใจเราหยุดนิ่งสนิทติดตรงกลางกายเห็นดวงใสๆเห็นพระใสๆเห็นแสงสว่างภายในนะจ๊ะIt is indeed difficult to leave our own habits and live a great life unless we know how to remove the three thorns. There are thorns that constantly prick our emotions and conscience everywhere, and we often find ourselves in pain and dejection. Thorns in the flesh are easier to see because they can cause pain and swelling and are mostly visible. So long as these thorns are not removed, the wound will never heal. Emotional and spiritual thorns are just the same. They bring great pain and untold danger to those who continue to neglect them. Greed, hatred, and ignorance are the three thorns causing constant havoc in our lives. They are the breeder of all discomforts. No matter how painful it is, the three thorns must be removed. The process may be long and tedious, but one must not give up. Don't throw our precious human lives away by neglecting our potential to grow and know. In the interview of Venerable Pasura next. So can you please share with us the different activities that were incorporated in the training at the university? At the university? Yes. The most important part, of course, will be the meditation practice. In fact, usually teenagers, they don't like to sit down for a long period of time, so they thought it would be boring. So we try to introduce not only just the meditation, but there's also a number of small activities, even bubble blowing, so that it enables them to visualize the crystal sphere easier. So that they also the arm suffering, the pintapata. So because in Bangladesh it's not easy to find a monk and to give the arm, so that since the culture itself not allow the people to do so, it's not easy for the monk to walk out of the temple and getting food due to the fact that the surrounding the temple, there are not many Buddhists. May I ask how many monks are there in the country? There are native of Bangladesh. I kept asking, I got many numbers. Roughly there should be about 2,000 monks in the country. So there are not many. But if they're not allowed to go on alms round, then how do they? It's the tradition for people to bring food to the temple, and offer to the monks for both breakfast and lunch. One of the temple I went into the hill track. They're still having food like in the old days, eating from the bowl, having their food from the bowl. But people will line up and offer food into this bowl. Yes. Instead of monk walking out, the people walking in. And are the activities that are held in Dhaka pretty much the same as the ones that you hold at Chittagong? Actually, what we do is pretty much the same between the two cities, but due to the fact that the participants are different. In Dhaka, mostly they are adults who bring along their own children, so they
come only the evening after work. So they are these kind of people. But one thing I noticed that they are very much interested in meditation, especially in Dhaka, because they adult they want to learn meditation so much. Each session they meditate 1 hour, 1.5 hours easily throughout the session. Even after the monk left, there is another lady who sit up and said, "Okay, let's continue meditating a bit further." So that's why they got a lot of good experiences. One of the ladies, she actually a meditation instructor. But when she learned that we were going there to organize a training about meditation, she traveled 7 hours to be at the training site 1 day in advance so that she wouldn't miss anything. And she is very open-minded, even though she's instructor. She said, we came all the way here to give her this gift. So it's her task or her duty to take it. So she just followed us, and then she had a brilliant meditation experience. So meditation is a very important, something that everyone likes so much. And we also have the lanterns lighting. And this lantern lighting was broadcasted in the television. The television come to document it and make it the news. And the person who contact the news is actually a Muslim participant. So the video and filming the lanterns lighting and floating lanterns and showed it on the national TV. For the alms round in Dhaka, since there are not many Buddhists at all, so in Dhaka, people in Dhaka mostly they move from Chittagong. So some of them know about alms offering, but the younger one they don't know at all, because in Dhaka monks cannot go out. It's very crowded city. If the monk walk out, it might not be safe. So people, when they heard about alms offering, when we showed a video about the 1,000 monks, 10,000 monks alms round in Thailand, they're very surprised and very happy to see, and they said they want to have something like that in Bangladesh, as they are original Buddhists. So when you organize these alms offering activities, everyone bring everyone together to offer the alms. Even the novice monk who was walking on the line, the heart beat really fast. I thought he was gonna faint, because it was his first time to receive the alms offering in the bowl. So he was very excited. And the abbot was very kind. The abbot of the temple, he really want us to help bringing up or reviving Buddhist culture into life. So he even ordered 20 of the novice monk to join the training every day and make sure to take lecture and show it to him. Wow. That's very nice to hear. So the general sentiment is that of enthusiasm and just happiness and joy. Very, very much. On the last day in the Chittagong University, the students and the coordinating monk, Venerable Giyaratana, they all expressed the feeling of joy, happiness, and thank. One of them said that he has a friend from other religion. And he said his friend always coming to tell him that in my religion, this is what we do, we have this, we have that. And he felt like, I'm a Buddhist, that there's nothing at all. So sometimes he felt a bit inferior, that he has nothing to show. But he said that when he came to this training today, and he has so many things about Buddhism, about many activities and many things to learn about Buddhism, that he felt that today I can say that I am proud to be Buddhist. I am proud that Buddhism is not only things that you know, they are more than you know before, and I'm ready to tell them. He's very proud. And even Venerable Giyaratana, he is a very impressive monk, because Dr. Giyaratana, he is a very knowledgeable person, a knowledgeable monk. After graduated, he went to Japan, and he's taught in Japan for 16 years. He became a professor in Japan. And one day he met the Vice Chancellor of Chittagong University. And Vice Chancellor saw his profile and said, a person who is knowledgeable as you should come back to help this country. So he decided to leave everything behind in Japan and came to Bangladesh and
the living condition is completely different. Right. When he moved back to Bangladesh, he was very enthusiastic in bringing out the students to be more Buddhist rather than being pulled away from their original belief to the worldly life. But he said he didn't know what to do. He didn't know how to do it. He didn't know anyone. He's left the country for 16 years. So he started everything from scratch. So when we said to him that, okay, if you want to do, we will do it together with you. He said he has all problems, you can name it. The weather is not nice, he cannot book the hall, the electricity ran out, no transportation, nothing is facilitating him at all. But on the last day, people managed to come together and feeling of joy and happiness from making merit, from practicing meditation, from practicing himself to be a Buddhist. And he felt like now he knows how to do it, and he's very happy that we extend the help over there. The last image that I remember clearly is that on the last day at night, we released the floating lanterns in the university. And we show the video to the students that this is what we are going to do tomorrow. So the students surprised us by preparing their own lanterns. They make a lantern by themselves in the form of stupa or setia with a sticker on the lantern said, "Thank you, Dhammakai Foundation." And this huge lantern, you have to release it by 20 people. So they did it for them by themselves because they really appreciate and feeling grateful that we are, even though we are more fortunate than they are, living here in Thailand as a Buddhist is very comfortable, very easy. For them, they have struggled everything. But we still go out there for them. So they really want to work more. And after this university student, together with the Venerable Giratana, has set up a club. This is the Buddhist and meditation club in the Chittagong University so that they can continue practicing meditation on a weekly basis. And also can be more the pioneer group in creating more projects for the revival of Buddhism in Bangladesh. That was a very great story, and I'm so happy, and it is my pleasure to learn that the admirable qualities of the people, the Buddhist people in Bangladesh. There are so many things that we can learn from them, although they consider us lucky to be in the land of Buddhism. There are so many things that we can learn from them, and I like to rejoice in all your merits, and thank you very much for being on our program. นมัสการเจ้าค่ะ It's now time for Dhammatesana. Yes. Last week we learned from the Dhammapada that luxuries and riches will not be of much value if our hearts are tired and burdened with wrong views and immorality. The millionaire brought destruction to his son and even himself when he tried to kill Kosaka in a belief that his death would pave the way for his own son to be the next millionaire for the city. Yes. Now, let's follow the story with Venerable Dr. Pavitai. Dharan Porn, all member of Meditation for Peace program of this DMC channel. We come back again to study about history during the Lord Buddha time. Last time we talked about the history of the second queen of King Utain, that King Utain was caught in a city, and then King Chantapachot would like to learn the mantra from him. This mantra can control the elephant, the troop of elephant. And then King Chantapachot sent her daughter, called Vasuntatta, to try to ask this knowledge. And at the moment that the princess tried to ask the knowledge, they have some quarrel, some
the complaint about because the princess cannot remember well the sutra, and then the King Utain asked her that she was a draft, and she heard that he was like the leprosy man. Later they know that it's not like that, and then they had a relation between them. And now we continue the story. And later than that, when the king, the father king, King Chantapachot, asked the daughter, like, do you still learn the mantra? Yes, I still learn every day. And then one day, King Utain asked Prince Vasuntatta that if you can help me, if you can risk your life for me, in the future I will give your chance to be a queen, my queen, and with 500 servants. And then the princess said yes. Okay, if you can keep that word, I will do it for you. If you are sure you will do it for me. And then the King Utain said, say yes. And later the daughter asked the father that she need to has a special process for this mantra learning. And the father asked, what would you like to do? He said that this mantra need to find a good place outside the palace, and please give me a door, like a door that I can authorize there to open for me, and then a vehicle, living vehicle, like elephant, and then they can go out. And she explained that by the nature of the star, and then for a certain time we can learn the mantra. And then the king believed her, and then they let her to use one privileged door and then one special vehicle. And then we talk about this we call living vehicle, and one is the elephant. The elephant, this can run for like a 50 yard, and if we can calculate in the kilometer distance, it can be 620 kilometers. So this is special elephant can run so far. And another one, he has a slave who can run for 50 yard, 60 yard. And then horse to horse, which name Velkasi and Malkasi. For each horse can run for 100 yard. And another elephant called Narakiri, who can run for 120 yard. And it's interesting to study how this king, the Chantapachot, can get this special animal to use. It's because he has done a very special karma in the past. It's in the previous life, before he has born as king. At that time, he was born as servant, and he worked with a man. He worked for a man. And during that day, that man, he go out of the house, and during that time, there was Pacceka Putthaja, or individual Buddha, come to that city. And with the Mara power, Mara can influence people in the city not to come to do alms, to give any food to that Buddha. And that day, when the Buddha nearing to walk out of the city, and that man passed through him and see the Lord Buddha, the Pacceka Buddha, and asked, Venerable, do you get any food? And the Lord Pacceka Buddha, he said that I just go in the city, and then it's time for me to go out. So he's smart, and he knows if he answer like this, so he couldn't get any food. So he decided, please may you wait me here. I will try to find food for you. And then he go back to his home and ask one servant, because this servant can run very fast, and ask him, okay, may you help me to bring this food to the Pacceka Buddha? And that man the servant accept the one who is now the King Chantapachot, and then he run to bring that food and offer to the Pacceka Buddha. And at that time he make a wish, and a wish that maybe by this effort, by this intention for me
to help to bring this food to the Venerable Pajjeka Buddha. May in the future I can have the special vehicle for me to bring me to 50 yod, 60 yod, 100 yod, and 120 yod for five things. And during that time, the Pajjeka Buddha gave him blessing that this wish will be fulfilled, will be attained one day. And this blessing, normally you have heard it every day in your daily life. I can read it again. It is the word of Ichitang Patitang Tumhang Kipameva Samichatu Saphe Purentu Sankappa Janto Panna Raso Yatha Mani Choti Raso Yatha. This is the Pali word. If we can translate, Ichitang Patitang Tumhang, may the wish that you have the good intention, Kipameva Samichatu, can be fulfilled, can be accomplished immediately. Saphe Purentu Sankappa, may all your thinking can be full, or like fulfilled. Janto Panna Raso Yatha, like the moon is a full moon. And then Matni Choti Raso Yatha, like the crystal ball, like which bright and clear. And this is a word that normally you heard when the monk gives blessing to you. And this comes from this part of the Dhamma. And then that's why King Thantapachot can be born again. It's this very special, powerful vehicle to help him. And one day, the king go to do sport in his park. That can be like a chess or something. And then that time, King Uthena decided that it should be the day he can escape from the city, and decide to bring his wife, the Vasuntatta princess, and to take them on the elephant and bring like a big bag of gold and silver. And then when they pass the gate of the city, and then the soldier try to report to the king, and the king decide to call soldier or the people to try to catch him again. And during the escape, when the people run behind and closer, he opened the silver bag and let the silver down. And then people decide to take that silver, and then he can escape further. And later they try to run again, and he opened again the golden bag. So later he can arrive to his city, and then he can be free. So this become the story or the history of the second queen of the King Uthena, and this queen is named Vasuntatta. He has three queens. The first one you learned together already for some previous time is Queen Samavadi, and this is the second queen who called Vasuntatta. And the second queen we will talk for the next time is the Queen Makantiya. This history tells us again that all karma that we do now, we send effect to us always. So any good deed, any good thing that we have done, this will be the fruit for us to have the good life, a better life. And any bad karma, bad deed too. So be careful in your life, not do any bad thing, and try to keep your mind pure and clear, and then try to do good thing always in your life. And then we can follow always the Lord Buddha teaching, and our life will be better and better. And one day at the last day of our life, we can be happy that the whole life we can do it the best that we can. See you next time. They have traveled from the land called Mongolia as descendants of the victors in the horseback battle.
their ancestors are the brave Buddhist warriors who can withstand the trembling cold that nature has given them without any mercy, live their life freely and warmly within their tiny tribe. Thus, it is a delight that today, one group of adolescents are determined to revive Buddhism by arranging the floating lanterns offerings to the Buddha and the Mongolian Restart Project. 16 young Mongolian leaders today have traveled to Wat Pratamakaya, Thailand, the center location of Buddhism, for the IBS of Mongolia core leader training to study teachings and become more of a team. IBS Mongolia! Баг хамталнаараа энэ үйл ажиллагаанд оролцсноороо их баяртай байгаа. Ингэснээр одоо 7 хоног ингэж өнөрөө нэг дор амьдарч нэг өдөр одоо нэг цагт бүх юм хийх нь баг хамталны илүү нэгтэршүүлж илүү урам зоригтой ажиллахад нь тус болно гэж бодож байна. Баярлалаа. Миний хувьд болохоор уулантай одоо хамгийн сүүлийн уулын бид нар аялахад нүдэ боогод ингээ гараа боогод явдаг тэмцээн маш их таалагдсан. Энэ болохоор эхлээд маш надад тийм сонирхолтой мөртлөө тийм хэцүү юм шиг санагдсан мөртлөө яг ингээ дуулын харгал дээр гараад ингээ эргээд харахад одоо бид нар ийм нийтлэлтэйгээр ингээ гараа боллоо хэрвээ гараа болгоог байсан бол бид нар тал тийшээ тараад явах байсан бол одоо гараа болгосноо бид нар ийм нийтлэлтэйгээр явж чадсан. Тэгээд нүдэ болгосон мөртлөө одоо би биендээ итгэсний үр дүнд одоо тэрхүү. These activities teach different people who live in different places and have done things differently to be disciplined and lead them to unity. За миний хувьд болохоор бид нар нөгөө багаар хамтран цэвэрлэгээ хийсэн энэ үйл ажиллагаа надад илүү таалагдсан. Яагаад гэх юм бол бид ингэж хамтарч нэгнийхээ хүчийг угааж байгаа энэ үйл явдал нь болохоор өөрийгөө бусдын оронд тавьж үзснээр бусдыг ойлгох сэтгэлийг илүү мэдэрсэн. Тэгээд энэ нь болохоор биенээ ойлгох итгэл ямар чухал юм бэ гэдгийг үзүүлсэн бас хариуцлагыг давхар мэдэрсэн. Багийн үйл ажиллагаа бол хамгийн их өөрчлөлт нэмэр болсон. Тэгээд цэвэрлэгээ хийхээс авахлаа тий. Багийн үйл ажиллагаанд чинь нэг хүн байхгүй бол тэгэл нөгөөдгөө хүлээгээл тэгэл заавал нөгөө баг бүрдэж цэвэрлэгээ хийнэ гэдэг. Тийм болохоор яг багийн үйл ажиллагаа нэг хүн байхгүй бол бүх цаашаа үйл ажиллагаа явахгүй гэдэг үднээсээ тэр бас их юм ойлгуулж чадсан. Тэгээд бас 0 цэвэрлэх тэр бас төвчээр шалгасан тий. Эхлээд 0 цэвэрлэхэд яаж цэвэрлэнэ гэж бодож байсан боловч яг цэвэрлээд ирсэн чинь их амархан санагдчихсэн. Тэгээд бас нэг медитейшнтэй гээл за лам нар чинь одоо 5 минут өгье 0 явчаад ирээрэй гээл. Тэгээд явангууд чинь 0-д орчаал бид ч усаа хийчихэл нэг усаа гоожуулах гал тэрийг хүлээгээ зогсоод бас их төвчээр шаардчихсан. Өөрчлөлт яах вэ? Эхлээд тэр бохир заваан гэж боддог байсан юм харин хийснээрээ харин хамгийн цэвэрхэн зүйл байт юм байна гэдгийг л тэрнээс ойлгосон да. Тэгээд багийн үйл ажиллагаанаас Shy, talkative, angry, can't stand hunger. Stubborn, forgetful, sleeping, bedtime management, messy, lazy, sensitive, lonely, too much shopping, not open mind, extremist, crazy. Behind the smiles and sounds of laughter is the magnificence of teamwork. One thing that shows everyone's eagerness to adapt themselves to each other is when each individual has found change within themselves in such a short time. Маш олон үйл ажиллагаанаас олон зүйлүүдийг ухаарсан. Үүн дотроос Лүмпи Пасурагийн нөгөө эцэгхээ хүндлэх ажлын драматолкоос нэг зүйлийг маш сайн ойлгосон. Өнөөдөр болохоор би өөрөө айлын ганц
охин. Тэгээд маш олон хүүхэд гаргасан боловч би ганцаар байдаг. Тэгээд намайг маш их одоо зовоож өсгсөн гэж хэлдэг. Би тэрийг маш сайн мэддэг боловч төдийлөө ойлгож чадаагүй байсан. Тэгээд аав ээжийнхээ ухаараасаа гэж хэлдэг байсан зүйлийг нь би энэ дээрээд ойлгосон. Би энэ Талианад ирж энэ сургалтанд суугаас өмнө сургалтанд орохоос өмнө маш зөрүүд бас төвчээр муутай, цаг барихтаа маш муу. Ер нь нэг тийм маш муу одоо тийм дадал зуршлагтай байсан л да. Тэгээ энд ирснээрээ би аливаа зүйлийг төвчж чаддаг болсон. Аливаа юмд хүлээцтэй төвчээртэй хандаж сурсан. Бас цаг баримталд сурсан. Тэгээ энэ бүхнийг би ингээд бас ингээд өөрчлөхөөр одоо ингээд энэ сургалтуудаас эхэлж өөрчилж эхэлж байгаа. Тэгээд энэ дээр маш баяртай байгаа. With the determination to always work for Buddhism with all her heart and might, today Sula is appointed to be the current president of IBS Mongolia. Тэгээд Монголын IBC 17 оюут маань ингээд гişүүд маань ирээд энэ сургалтанд хамрагдаад буцаж байгаа. Ингээд сургалтанд хамрагдсанаараа бид нэр бүгдээрээ яг нэгэн баг болж хамтарч ажиллахын ач тусыг олгосон байгаа. Ингэснээр Монголдо очиод өмнөх жилүүдэд хийж чадаагүй байсан төлөвлөлөөд хийж чадаагүй байсан том үйл ажиллагаануудаа илүү их чанартай, илүү их чадварлагаар хийх боломж үзэж байгаа гэж үзэж байна. Хоёрдугаар болохоор магадгүй ийм сайн атсан гаршиг нэг баг бүрдэж чадсанараа хойшид шинээр орж иж байгаа гişүүдтэй илүү их зөв үлгэр дуурайл өгч тэд нар маань байгууллагатай илүү их зүйл хийх юм уу тэдэртэй зөв үлгэр дуурайл өгснөөр манай байгууллага маань илүү их өржинд хэлэх боломжийг бас нээж өгч байгаа гэж үзэж байна. Орчлын ертөнцээр маш олон баг хамт олон байгаа. Тэр баг хамт олон дотроос хамгийн мундаг нь хамгийн шилдэг нь би өөрийнхөө хамт олныг гэж хэлнэ. Яагаад гэвэл бид нар яг 17-аа ирсэн 17 зүрх сэтгэл 17 үзэл бодол 17 өөр хүмүүжил төлөвшил нэгдэж нэг баг хамт олон болж чадсан болохоор би багийнхнаараа их бахархаж байгаа. Тэгээд бид нар сургалтынхаа явцад бол яг нэгэн гараараасаа бариад нэгэн зорилготойгоор нэгэн зүгт хамтдаа алхаж чадсан. Тэгэхээр бид нар бол энэ багийн ажлынхаа үр дүн бол нэлээд өндрөөр үнэлж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн бид нар бол маш сайн суралцаж одоо ажиллах болно гэж хэлэх байна. There are still many more questions to come. One of them being a faraway goal that approaches nearer. Upon returning to Mongolia, what will you wish for in order to revive Buddhism in your homeland? Энд чинь одоо ийм утгатай ингээд дэлгэрүүлээ сайн тайлбарлаж өгсөнд энэ сургалтын гол ойлгож авсан зүйл гэж бодож байна. Тэгээд эндээс 3 зүйлийг л хэрэгжүүлнэ, мэдэж авсан амьдралдаа мөрдөн. Тэр зүйл маань мэдээж нөгөө хайр хүндэтгэл, төсвөр төвчээр, сахилгоот гэсэн 3 зүйлийг би амьдралдаа бий болон манай хамт олон бүгдээрээ хэрэгжүүлэхээр ер нь бол шийдсэн байгаа. Тэгээд бас дахиад нэг зүйл гэх юм бол нөгөө амьдралын амжилтанд хүрэх 8 зарчим тэр зүйлсүүдийг тэгээд өглөө орой бүр уншлага уншиж явах ёстойг ойлгосон. Бас өөрөө дотоод амар амгалан голснороо дэлхийг ирэлнэ гэдэг зүйлийг энэ дээрээ ойлгож авсан. Баярлалаа. And I want to say something. Thanks for something and who helped us and come to in Thailand. And this person is Mr. Konanan, and we are really appreciate for you what you done to us. And за Дамкай сан болохоор яг бид нартай те анх IBS байгуулагдсанаас хойш хамтарч те тусалж бараг ах шиг минь те ер хүнээр бол ах шиг минь бол бидний хувьд байдаг. Алдах гişүүд те IBS-ийн хамт олонныхоо өмнөөс Дамкай Foundation-ийн хамт олонд баярлж явдаг те талархснаа бас тийшрэмд илэрхийлмээр байна. There is not a single battle that could be more important than the fighting of your own ignorance. Even though the great warriors of the Dhamma army of Ulaanbaatar will go back to their own individual lives, they will always stand hand in hand. As a small group of people with united hearts is transformed into a large one, they are ready to instill Buddhism into the depths of their being.
The Buddha said there are 5 kinds of gains, namely relatives, wealth, health, morality, and right view. But no beings arise in a happy state or heaven after death because of gain of relatives, wealth, or health. Beings are reborn in such states due to gains in morality and right view. There are 5 kinds of losses, namely relatives, wealth, health, morality, and right view. But no beings fall into evil states or hell because of losses of relatives, wealth, or health. Beings fall into such states due to losses of morality and right view. There are too many things that may not go our way in life, and our duty is to learn important lessons from them all. We must cultivate a keen and ever-present sense of mindfulness that is vital for the development of wisdom, so that we may view life from a higher consciousness and be protected from the ever-present forces of downfall that is waiting to degrade us. We hope to see you again next week. สวัสดีค่ะ